Salaam alaikum. Caga yaryar baan arkaayo soo muuqda. Welcome. MashaAllah. Thank you for joining me. Soo qora dee wax. Hello, soo dhaxdee. Ila without comments waxa weeyaan arrintu shaqayn maysa. Salaam alaikum. The comments. Oh, there we go. Habaryar macaan, welcome gacal soo xira. Welcome. MashaAllah. Faaduma Ali. Acho? Gocho? Wala naga magacaas muxuu ahaa? Welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير يا برادة أنا ذي رجينيا. أربعة وعنا ونحسن ميل والبؤات أدون كذا في سكت شوكتان. Shalom Ahmed. Shalom you know, Shalom was salam, peace in Hebrew. Shalom Aleik was salam alaikum. Was salam alaikum wala iskaleeyun. So Shalom Aleik ayu oran jiray Moses iyo oran jireen Ciise iyo. Yeah. And then markii dambe and Aramaic waxay ahayd alla maxay ahayd Aramaic Shalom Aleik Shalom Alaikum, and then in Islam Salam Alaikum. It's the same thing. Can you believe that? It's the same thing. Allah ilahayo umadahan isu soo ururi rabbigayo. Khayriya brada nadir chenia. Welcome. Thank you so much for joining me. This is going to be the first segment kii ugu horeeyay warar iyo information baan idin yara guud maraya. Kadibna waan soo noqonayaa segmentkii Soomaaligan ku soo noqonaya. Soomaaligu maanta gaga weeye. Yeah. Soomaaligu waa gaga marka waa inaad soo noqotaan. Hey habaryar AK, welcome Galiya. And I so love seeing you habaryar. Yeah, mashallah. I love seeing all of you. AK were one of the few men idawada marka isaga iyo Mustafa iyo markaan arko Abdi Aziz iyo si gooni aanu si farxa. Mashallah. Before we get started, let's get few things out of the way. Don't forget product achiibka ahaa Hinda's healthy hair care and skincare product. The most amazing product you'll ever need is the entire complete skincare. Hadday tahay serum oo haaraha iyo wax walba baabiyo wajigaaga dib u rebuild gareynaya skinkaaga waa stem cell regenerator. And hadday tahay kii lagu dhaashanayay, hadday tahay cleanserkii, hadday tahay face maskii, hadday tahay the entire product of skincare kii oo dhan waan haynaa. And timihiina waa hair oil kii cajiibka ahayd ee dawada ahayd. Xataa finanka iyo qaleylka ayay jiliftay dadka ka xoqdaa. Wax walba xataa tuxubtay dadka ka biisaa. Finanka meelahan gabadh baa waxay tiri wiilkaygo meelahan finan ku leba timaha san saliid ugu marnay maalintii dambe way baaba'een because of saliida. And that's how incredible this oil is. And meel walba aad ka heli kartaan adduunka daafihiisa halka ugu sarreysa comment section ka ayaan kusoo bin garaynayaa. Liiska haddaanay ku jirin iyo description kana waan kusoo qoraa. Then it means meeshiina weli may soo gaadhin Hindi center dhan oo la yidhaahdo Hinda hair and beauty salon, beauty spa ayaa ku yaala Hayes area da la yidhaahdo oo wax walba entire center isku qoflan. And gabadh baa maanta waxay ii soo dirtay wajigeeda few months bay marsanaysay. She's like, I am so in love with my face. Oh my goodness. Watan. Check this out. Check this out. Look at that face. This is no makeup. I'm telling you, no makeup. Yeah.
Look at those pores. Yeah? Look at that. You love your face. You will love your face. Amazing, Soma. Incredible. Look at that. Look at that. Look at those pores. MashaAllah. Incredible product. Anyway, waxay tiri and waxay tiri walaal qaali fadxiyaay, I am over the moon today. I woke up and took these pictures. Waan kacay sawiradan aan qaaday dayax iyo daruurahan maraya my face and how it has changed since I got Hinda's serum. It would be impossible without you and Walashe Hinda. Only I can say to both of you, may Allah reward you. Allahumma amin. Thank you, Kaliso. Anyway, khair ya brada nirchenia. Wararkii ciida ay amar kasi ka badan yihiin. There's a lot of sadness in the air. It looks like everything is just, it's getting worse. I don't know. I feel like maalin walba waxaan dhahdaa arrinta qaza. Maanta maalin ay ka xun tahay ma jirto. Habeenkii oo dhan newskan saa u baaraya. Waxaan is dhahdaa berri markaad soo kacdo war farxad le baad arki doontaa. And then it only gets sadder and sadder. And one of the saddest stories waxay tahay, aside from oday xuno saqajaan oo duliya, but horta kan eega. Now, these people have never learned anything. Lindsey Graham, lagaroonaha qarmoon, senator from one of the senators from South Carolina. Check this out. Weekend kan wuxuu yidhi. These people حتى عاد معها يجي supporters كودبا. They think after all these years humanity inaanay waxba ka baran wixii ay soo mareen. To hell with international laws iyo wixii wax la kala saxeexday iyo qaar baa kule wallahi waxa fiican in dadka la isku sii daayo hadii la isku sii daayo dadka waajibkiina la idin marin lahaayeen maxaad samayn lahayd futada sabrad la idin ka gelin lahaayeen inamada yarar gaasa joogaan iska celin kari lahayn oo wallahi hadeer iska celin kari lahayn oo maalin walba waa la laayaa hubka inay dusha ka soo tuuraan mooyaane wallahi aanay raganimo kale oo ay nimankan iskaga celiyaa lahayn maalin walba fiidiyoada aan arko am sure idinku waad aragteen dhulka in lagaga soo baxo sidii Vietnam qashin inta lagaga soo baxo gabigooda dab la qabadsiiyo they're pathetic yeah foolxumada iyo qabdarada waxay kaga dareen they don't know how to fight hubka inay dusha ka soo anyone ayaa civilian dili karaya dad masaakiin oo meel ay ku xiraysan dadkan ba hostage bay u haystaanba I'm telling you dadkan hostage bay u haystaan yeah because Hamas bay iska celin kar laayihiin dadkan marka meesha waxa loogu xidhay marka iyaga wax laga dilaba inay boqol dilaan ama dhowr boqol ay dilaan that's why meesha ugu xidhan bal ninkan weyn wuxuu ka hadlaya eega yeah waa dad bacay oo balanbalay I wish in dadka la isku sii deyn lahaa macaanaga dagaalka ka qayb gali lahayn nin quwa xilanin iska baqada hal qarafsada ka dhici lahayd meegaa ku dhaca kuma dhacaan waxa soo hub invisible iyo baliya baas u samaysteen waxa weeye waa cowards Carolina Senator Lindsey Graham grilled Pentagon. If we stop weapons necessary to destroy the enemies of the state of Israel at a time of great peril, I am sure because this is obscene, it is absurd. Give Israel what they need to fight the war they can't afford to lose. This is Hiroshima and Nagasaki on steroids. And Senator Lindsey Graham. Can you believe that? This is Hiroshima and Nagasaki and steroids. Yeah, la dagaalamaya shicib masaakiin iyo dad meel ku xareysan bay la dagaalamayaan. Yo, aqliga bal ka waran. Habeenkii ba dhakhda laga soo saaro markaas la yiri orado berito sidaas oo dheh. Yeah, he's not even brave enough inuu khaniisnimadiisa sheegto. Iska daa wax kale. Yeah, waligii mu guursan dawaad aragtaa waa iska caday inuu khaniis yahay. Waana Republican kuma dhaco inuu yiraahdo. Yeah. inkastoo khaniisnimadu caadi u tahay maxay kale yihiin waa iska caadi anyway kuma dhaco kowde disgusting creature alla yaa duqsiiga dhiga ama kaneeco aan halkaa intaan ka galo maskaxda iska fadhiisto ka raqee alla nebi now Senator Graham welcome back to Meet the Press taysuu yahay Happy Mother's Day. Thank you, Senator. I appreciate that very much. Look, you have been quite clear as we just heard there, President Biden's threat to withhold military aid if Israel does invade Rafah. But let me ask you this question.
Why shouldn't Israel's war against Hamas proceed in a more precise way with a clear plan to mitigate civilian deaths in Gaza? Why is Amazon paying me $20,000? Na orodoo naga I'm going to inkaari show you a kugu way to dhacday potentially make money. Well, I think it's impossible to mitigate civilian deaths in Gaza as long as Hamas uses their own population as human shields. I've never seen in the history of warfare such blatant efforts by an enemy, Hamas, to put civilians at risk. And the last thing you want to do is reward this behavior. They put weapons in mosques. They fire artillery rounds from apartment buildings. They put command centers under hospitals to maximize civilian casualties as Israel tries to destroy the terrorist group. You don't want to reward this by restricting weapons to the victim of their attack. But let me just say this. This is Mother's Day. Happy Mother's Day. But this is a tough time for the world. What Senator Sanders said, not another nickel of military aid to the United States is the most dangerous, irresponsible statement in the history of the U.S. relationship. This is not Vietnam. Israel is in a fight for their lives. Hamas says they will do it again and again and again. They're dedicated to the destruction of the Jewish state, not helping the Palestinian people. Iran, the great... That is absolutely not true. Hadday doonayaan inay iska oodaan Hamas, waxa weeyaan borders bay samaysan lahaayeen. dooni maayaan inay borders samaystaan oo dadkan xornimadooda ay siiyaan. Dad doonaya inay dad gumaystaan oo meel ku xidhaan oo haddana doonaya in la jeclaado. Ama aqligan aan la yaabay. These people, they can be the smartest people, haddana the dumbest people on earth. Borders bay samaysan lahaayeen, halkaa ha noo soo dhaafinay odhan lahaayeen. Hadday u soo dhaafaanna markaa adduunka oo dhan baa la jiri lahaay oo say doonaan bay ka yeeli lahaayeen. This is just pathetic. Pathetic. Beenawaasinkaa dibina. I don't want to listen to this man. You think Israel is in any way prepared to listen to work with President Biden? And is he trustworthy? And let me ask it this way. In a survey, Biden know what Ben half of Israelis said they thought Prime Minister Netanyahu's chief consideration was his own political survival. You've said you trust Israel more than the U.S. Defense Secretary. Why should Americans trust Netanyahu to put the United States' interests first? in lagu dhakhleeyo waxaad ku garanaysaa ayoo xalay la soo diray cajuuskan qurmay ee faaheerka ah wuxuu ku leeyahay these people waa la haystayaal weeyaan waa awoodba meega haysta waa la haystayaal kuye حتى not only Austin كان حنا مدوّة دوليستها يسقونه military هايستا وطن كان Pentagon هايستا and the secretary of the Pentagon and of defense which is the same anyway and I don't trust him I trust Israel كلها Israel بانو بحية Israel yeah أنا ما بحنا actually ضد بدن بالها anyway and دولة ده إذا نكوي even حتى military I don't trust them I trust إيجا he's so disgusting. Americans should be all in helping Israel against an existential threat. The one thing Israel and America has in common, Hamas would attack us if they could. No, they wouldn't. Iran is the largest sponsor of terrorism that shouts death to America, and Hezbollah is in the same camp. Because, yes, they're in the same camp because you hate them. idinka qaatile idinka jooga dadka wadankooda baaster iyo baaster ku dhalay yaa idin iman lahaa hadda ummadaha ilaahay nabad gelisaan forget this people Heard anybody in Israel chant death to America. The people Israel is fighting are bent on destroying all of the Jews. This is Holocaust Remembrance Month, for God's sake. Anyway, wakan adigu ala kulli xaal wuxuu kusoo gabagabeynaya the news wuxuu kusoo gabagabeynaya we should give them everything ay u baahan yihiin inaguba Japan baynu laba nuclear ku tuurnay and maxaa inagana okay inooga dhigay iyagana okay uga dhig waayay siiya wax walba ay u baahan yihiin wuuba gariirayaa wax walba ay u baahan yihiin la siiyo wax walba ay u baahan yihiin la siiyo ilaahay waxaan ku bariyaa hana dhiban hana noolaan sariir inuu ku ururo oo nolosha dirxo ku galo dawadiisa la waayo Allahumma aamin dhaha I freaking hate I don't know which one I hate more anyway and so taasi waa taa ayaamahan oo dhan it's a big news I'm sure idinkuba waad la socotaan and
naagtan xun ee qurumada ah in wadankani la haysta yahay oo u baahan yahay inuu isxoreeyo waxaad ku garanaysaa look at this woman. This is Senator Tommy Duckworth qoyantan waxa weeyaan dagaalkii ciraaq bay kusoo dhaawacantay labada lugoodba waa laga gooyey waatan yeah dabadeetana dhakhtarkana badbaadiyey this doctor this I don't know Iraqi miya mise waa Palestine buu aaday dhowr bilood ka hor inuu waa Maraykan isagu waa dhalasho wuxuu haystaa American citizen xaggaas uu tagay dhakhaatiir badan oo muslimiin iyo qaar aan muslimiin ahaynba way tagaan oo they way to volunteer their time dadka inay soo caawiyaan qazuu tagay he's trapped in Khan Yunis and his only means of survival he's being starved to death gaajo macluul iyo biyo la'aan the only means of survival uu haystaa waa IV yeah falebe ku jira he's slowly dying yeah she knows waa loo sheegay kuma dhacdo inay ka soo saarto ninkii dhamaaya badbaadiyay kuma dhacdo inay ka soo saarto what's this world coming to yeah this is the man who saved her life intii ka dambeysay after that senatarad bay noqotay waxay noqotay congresswoman senatarad bay noqotay markii dambena xataa way guursatay ilmay dhashay all that ilaahay iyo ninkaasaa badbaadiyey kuma dhacaan dadkani cidna ma badbaadin karaan they can't do shit isagoo miidhana waa la soo diray waa la haystay inay dadkani sik yihiin carruurtoodii waxay samaynayso daawada raashinkii siday u gelayaan borderka day waa qoslayaan carruurtoodii baa saa u gelaysa raashinkii loogu talagalay masaakiinta day afkooda qarmuun baa nacaya siday u hadlaan caqliga waxaan ka yaabay waa little devils indeed day caqliga waxaan ka yaabay dadka waxaa samaynaya haddana leh maxaana loo necab yahay I mean come on maxaana loo nacayaa I mean I feel sad yuhuud badan oo dhiisana baa jirto wanaagsan and they don't deserve that hadda eeg this I came across this poster yesterday wuxuu yidhi ninkan Dr. Israel Shahak baa la yidhaahdaa he was an Israeli professor I think wuu dhintay of organic chemistry and a Holocaust survivor and civil rights advocate waa kaas wuxuu yidhi the Nazis made me afraid to be a Jew and the Israelis make me ashamed to be a Jew yeah Naziskii and baqdin bay geliyeen yuhuudnimadeyda ayay baqdin iga geliyeen nacam waa ka baqayay nacam made me afraid because yuhuud baan ahay waa baqayay cabsi bay geliyeen israa'iiliyiintuna nacam khaso way khasaysiiyaan nacam khasay igu abuureen to be a Jew inaan yuhuud ahay khaso iyo xishood inaan ka xishoodo yuhuudnimadeyda this is why nobody is going to remember kuwa wanaagsan waxaa la xusuusanayaa kuwa xun obviously waad aragteen Dr. Phil gabadhani siday uga hadashaan jeclahay I like her I like this woman she is a comedian this woman and way ku shaqo beeshay way ku wax walba beeshay TikTok ayay habeen iyo maalin uga tirsaa marka waxay ka hadlaysaa Dr. Phil the disgusting pathetic Dr. Phil iyo opera iyo dadka qurmay by the way there's a huge movement la yiraahdo block celebrities and balintaan nu gudbin dhageysta wax say has to be the most obscene interview during a genocide in which the whole world is standing up against. Here comes Dr. Phil of
There are so many expletives I could put there. It's mind-blowing. You have a counterfeit doctor meeting a counterfeit leader. Netanyahu, aka Milikowski, for those of you who don't know. Deplorable. This charlatan, this carny, this snake oil vitamin salesman who exploits people on television for profit. Disgusting. Spreading the most egregious lies. waxyaabaha uu weydiinaya waxaa ka mid ah uu leeyahay you're the only leaderka keliya dagaal isagoo dagaal ku jira waxaa tahay dadka ku yidhaahda pamphlets iyo u tuura ee yidhaahda ka baxa areada ya ka baxa we're seeing on the other side xaggana propaganda iyo nacnac iyo been aan cidina rumaysan karin bay doonayaan inay naga iibiyaan xaggana we're seeing everything waxa dhacayo o dhan xaggana laga arkaa this makes no sense maxay ahayd that thank you Havarir maxay ahayd that famous saying you can't make this up yeah you cannot make this shalom up yeah you cannot make this shalom up wallahi billahi tallah it's unbelievable nobody believes anything they have to say doqonkii xumaaya saqajaanka ahaa isagiinaba you know waxaa laga baxay Seinfeld. Did you know Seinfeld hooyadii waa Syrianad waa Carabiyad Yahuudiyada yeah waa Carabiyad Yahuudiyada and Saqachan isagii iyo his wife and dadka UCLA dhalinyaradii ku leynayay and dadkii fangareeyay bay ahaayeen GoFundMe u sarab gareeyay yeah inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun kii de isaga ila waxba kaga xumaan maayeen PhD na waa la siiyey and Allah ninka I used to like him PhD na waa la siiyey Seinfeld used to be my favorite show and honorarium and commencement speech ki Duke University na isaga lagu soo casumay this graduation laakiin dhalinyaradii way ka yaaceen waa looga dhaqaaqay meesha markaas sidoodii bay cawdeen waxay ku leeyihiin oh they're doing that to him because we're Jewish Allah because we're nin Yahuuda because yeah waa looga yaacay meeshii can you believe that crap anyway laakiin only other Yehudun ba confront garayn karta one of my favorite journalists is Glenn Greenwald a very decent man mashallah ayaa ka hadlay in this arrintaa ka hadlay wuxuu yidhi qiyaaligiiyo beenta la isugu sheekaynayo in looga dareeray because waa Yahuud iyo in la leeyahay oh because Yahuudda waa la necab yahay Allah waa inaynu baqnaa there is no reason there is absolutely no reason sabab waa kan isagoo ka hadlayso aanan tusay in yar baan tusayaa he's confronting very decent guy waa khaniis you know nin buu qabi jiray Brazilian oo journalist ahaa ninkii wuu dhintay beri dhaweyd talo xanuunkii buu dhintay who knows nin yar buu ahaa weliba former model ah and laakiin his humanity waa priceless yeah low soo hadee humanity is so priceless anu hadda waa iska daay ka xunun baa khaniis kii xunun baa kuwa kale wiil halkan oo jecelahay baa waxaan isleeyahay waa khaniis I like him waan tusayaa waa kan soo kale I love this guy. Describe the Black Lives Matter movement as being, while in the background there were buildings burning, but actually entirely peaceful. Walk outside, they can't send their kids to school, they can't send their kids to college. There are roving bands of Jew haters all over the place ready to maul and violently attack American Jews, even though none of that has happened. Even though essentially every encampment of pro-Palestinian protesters at colleges has been peaceful, not overwhelmingly peaceful in the sense that CNN described the Black Lives Matter movement as being, while in the background there were buildings burning, but actually entirely peaceful. There have been no incidents of Jewish students being physically assaulted or violently attacked, let alone killed. The only real violence in any of these protest movements came from
the pro-Israel counter-protesters, most of whom did not even go to school there, who showed up at the UCLA and began violently attacking pro-Palestinian protesters, including old women and all kinds of people, throwing metal fences at them, bringing sticks there, fighting them physically for hours. And a big part of the funding for those pro-Israel protesters came from Jerry Seinfeld's wife. While Jerry Seinfeld has long been one of the country's most vocal supporters of Israel, and since October 7th has repeatedly defended the Israeli war in Gaza, condemned pro-Palestinian protesters, talked about how heroic he finds Barry Weiss. He went to one of Barry Anyway, Weiss's Waka, events. amazing guy, Green Granwell. سو وهلا في فلسطين سدو رنتا سو وتونتو سدان جعلها رنتا he's just like Norm Finkelstein, just amazing human being. إلهي يسوع هذي I know خنيسنمدا أنا وفوبيا ما كقبايل لكن هذا وحن هذا هذا بريهن وحن هذا إلهي وأضاع عبورتي تذكر أنا واسك دينيا because أيانو يتشيخ باك شيكيني وحيدي مركب مسلمين تينو جوريها كوشرتو dadkii timaha green ka lahaa timaha pink ka lahaana banaanka ay taagan yihiin oo dadka mudaharaadaya ay biyaha u qaybinayaan ilaahu ma ogtahay waa run mudaharaadada iyaga ugu badan keeriyoonayaal bay wadaan markaasay dadkii biyaha siinayaan dadkii bay biyaha siinayaan dadkii bay nuts iyo waxyaabo isku jirjira ayay siinayaan snacks siinskii bay sadgaraynayaan oo waxyaabo dhool isu eg blood iyo dhiig iyo ku duuban yihiin mar cadcad iyo caruurihii la laayay laga metelayay bay dhigdhigayaan. We're in such a weird place. waqti cajiiba ayaa lagu jiraa. Something is happening. Intaan arrintan Falastiin xansuuqeeda iyo October 7 aanay dhicin waad ogeydeen adduunkoo dhan waxa gilgilaya waxay ahayd arrintan LGBTQ-ga iyo iskuuladii bay caruuraha ugu dhigayaan weedi kii ogaa safe ban city and muxuu ahaa iskuuladii caruurta ninkii waa naagti waa nin beliya baaski wixii dee aynu ogeyn adduunkoo dhan waxa gilgilaya arrintaasay ahayd all of a sudden arrintanaa timi مع مسلمين تي حق الريبابليكانز كي حق conservatives كي يسعدين because naturally conservatives بيننا أرنتنون با نعضي something is happening يغلفتو ذا إلهي ما يبكو صحيابا ما إمسا مسلم تي يغلفتو ذا هديرتو over وحلقولي 15 million كبضن با مسلمين the last 7 months إن بدنو كمي دي وايجي ده حتى إيران كان أنا وحس لا one of my favorite this guy I think ويل كوان دي إن بدن باني دي تصاي Did you guys hear that the doctor who saved Senator Tammy Duckworth's life is now being starved to death in a Gaza hospital because the U.S. government is refusing to hold Israel accountable for their denial of water and food to the entire region? Senator Tammy Duckworth, who has been consistently pro-war despite losing her legs, and consistently pro-genocide despite pretending like she's an empathetic person. Has anyone asked her whether she cares that the man who saved her life is now at the risk of death because of her actions? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aad baan u jecelahay wiilkan. I love him. cid walba way isku seegan bini'aadankii oo dhan alla ilaahayo adaa xaq sooraa ummadaada rabbigayo I think waad aragtaa many of you follow him I think waxa la yidhaahdaa Cody muxuu ahaa magaciisii wiiga baxay waa kan Cody Amorero sweet gentleman inan kan yar waad aragtay I don't know inaad aragteen amazing he's teaching Islamic history Layla ku soo haday makeup na wuu marsan yahay horena waan idin tusay Layla idin soo haday rabbigayo It's Casper. Check and here this are out. the top 10 things the Islamic world has contributed to humanity. Before we start, if you'd like to get your own authentic Something's kufiyya happening. from a Palestinian family here in the United States, check the TikTok shop link below. Okay, so dhalinyaro badan waxyaabaha dhacayaan idin sheegaya cadaankii dadka ka soo saaraya
shalay dhakhtaraan lacag u uruurinaynay iyo dhowr qof oo kala duwan actually oo aan dad badan la wadaagay waxay GoFundMe baa loo sarab gareeyay iminka dad kala duwan oo doonaya kuwii waxay charge garaynayaan bal muslimiintii waxay samaynayaan eeg dadkii desperate-ka ahaa ee doonaya meesha inay ka baxaan calaa qof 7,000 baa la charge garaynaya dadka ugu badan ee kasoo saaraya dadka meesha ee GoFundka sarab gareeyay waa dadkaas nal khaniisiinta branchaya am sheegin dad kala duwan marka cimaamadihiina way wada xidheen marka a link is being shared cimaamadahan dadka sameeyayna waa cimaamado ay leeyihiin it's all authenticated Falastiniani dukaamo Falastiniana toos looga iibsanayo Palestinian businesses and lacagtana marka lacagtoo dhami wixii commission bay ka helayaan commissionku wuxuu ku noqonayaa GoFundMe-ga ayuu gelayaa si dadka looga soo saaro Gaza familiyada trapka and bal hadda eega midda kale another movement baa socda waan idin sheegi doonaa look at this guy inan kan yari he's doing 3 things at the same time waa mida GoFundMe buu xayeysiinaya lacag loogu ururiyo dad reer la doonaya in laga soo saaro Gaza number 2 lacagta business-kan oo Falastini leedahay buu xayeysiinaya number 3 birds in one stone ayuu sameynaya and number 3 na wuxuu sameynayaa dadku u sheegayaa the beauty of Islam Allahu Akbar and the contributions Islamku ku sameeyay humanity which we all know check this out things the Islamic world has contributed to humanity. Before we start, if you'd like to get your own authentic أنا from a no Palestinian شيء family عصب here in the كبرتي. United States, check the TikTok shop link below. And I actually have the Islamic history books دور book بان هايستا and حدنا دور شيء عصب كبرت because the man was آخرين. Here are the top 10 things the Islamic world has contributed to humanity. Before we start, if you'd like to get your own authentic kafiyah from a Palestinian family here in the United States, check the TikTok shop link below. Let's get into it. Number 10, hospital. Did you know the hospital was one of the great achievements of medieval Islamic society? The very same hospitals that went to proliferate all over the world as we know it today. The first one is said to have been in Baghdad in Iraq in the 9th century AD by the Caliph Harun al-Rashid. In that same century in Cairo, Egypt, the first true hospital we have evidence of was built in the southwestern corner of present-day Cairo. It's also the first place we have evidence of care for the insane. Wild, right? Number 9 is a fun one before we dive in too deep. The toothbrush. While it's documented that ancient Egyptians chewed on a stick from what is known as the toothbrush tree, it is said that the Prophet Muhammad, blessed be his name, used these same sticks to brush his teeth as part of his daily hygiene. Because of this, it was popularized in the Islamic world far before any other civilization. So don't forget to brush your teeth before you go to bed tonight, and thank the Prophet. Coming in at number 8 is modern optics, the magnifying glass, and the precursors to glasses, telescopes, and everything we use to see far away and very close, like microscope. Ibn al-Haytham is often considered the father of modern optics, and he was the first human on Earth to understand that light was actually bouncing off of things into our eye instead of our eyes projecting sight onto the world. Imagine being the first person to understand how we see. For real, though. And from his discovery that curved glass can magnify anything underneath it, he was able to invent his seeing glass stones, which of course led to the curved lens, glasses, telescopes, and microscopes. If only he could see today what all his wisdom led to. Now at number 7, again from Mr. Ibn al-Haytham, the camera obscura. That's right, the camera was actually invented in the Islamic world when Mr. al-Haytham made a dark room, poked a tiny hole in the wall through which light could pass, and proved that images from the outside world could be projected upside down onto a sheet therein. This was the first camera obscura. I mean, this man was a genius of light and vision hundreds of years before Isaac Newton. And we don't even know his name in the West. Wild. 6 is actually 2 because they're tied together. First, clock. That's right, because Muslims have to pray 5 times a day. It's really important to know what time of day it is so you're praying at the right time. The elephant clock was a water clock invented by Ismail al-Jazari. We're talking in the 1100s. Its design led to the proliferation of clocks all over the Western world. Part 2 is map. And sure, while there are maps that predate the Islamic world, Islam was the first society to really try to make accurate maps.
again because of their faith. At least once in your life, you're supposed to undertake the Hajj, which is a pilgrimage to Mecca, the holiest city in Islam. And if you don't know where you are or where you're going, how are you going to get there? So not only was it important for you to know what time of day it was also important to know where you were going. So because of this, maps were actually able to take on a more realistic topographical sense of the world around them. And this led to the invention of almost all of the tools of navigation, like the astrolabe, which spawned the entire era of discovery. So Christopher Columbus probably has the Muslim world to thank for his ability to have discovered the new world. Coming in at number 5 is surgery and surgery instrument. Al-Zahrawi is considered the father of operational surgery, which implemented surgery into the medical field for the first time. Credited with performance of the first tracheotomy. And that was in the 900s CE. Over 1,000 years ago. The last chapter of his world-famous book on surgery, literally named On Surgery, dedicated to surgical instruments, in which he introduced over 200 tools, a lot of which we still use today, almost fundamentally unchanged. What other tool do you know that we've used for 1,000 years that remains the same as then? Crazy stuff, huh? Number 4 is flight. And I know what you're gonna say. No. Anyway, brother, just amazing. So, oh wait. We're not talking about powered flight. We're talking about gliding. In 9th century Spain, Muslim inventor Abbas ibn Firnas, hundreds of years before Da Vinci drew his own plan, designed a flying machine. It looked more like a hang glider, and though he was able to fly for a few meters, he inevitably crashed to the ground and broke his back. Nonetheless, it was technically humans' first recorded flight in history. And that's 9th century Spain, but Spain was ruled by the Muslims then in Al-Andalus. Number 3 is a little controversial because it's coffee, and while coffee did come from Ethiopia, it was the Arabian Peninsula that really perfected its craft, cornered the market, and proliferated its enjoyment to the entirety of the rest of the world. So while it's up in the air as to who actually invented the drink, there's no debate in who popularized it among the human species. Number 2 is only controversial because some of you may wish it hadn't been invented, but it's algebra. That's right, the reason there are letters in your Arabic numerals, which also came from Arabia, is because of algebra, invented in the Middle East by a man named, I don't want to mess this name up, but it's going to happen, bear with me, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. I tried. He was a 9th century mathematician known as the father of algebra, and the word algebra is based off the name of his book, Tab al-Jabr. But whether you love it or hate it, it did build the modern world. He's responsible for all the high sciences and put a man on the moon. Because without algebra, we couldn't fly anything anywhere. Indeed. Finally, to me personally, and why it's number 1, the most important invention of the Islamic world, universities. Institutions of higher learning. The University of Al-Qarawiyyin in Morocco is the oldest, continually operating, and first degree awarding educational institution in the world. And that's according to UNESCO. But even before that, the institutions of madrasas made sure that education always was a focal point in the Islamic world, leading to many golden ages, a lot of which led to the inventions we've talked about here. So don't let the West fool you into thinking that their narrative is the only one that counts, because without the narrative of the Middle East, there would be no narrative of the West either. The Silk Roads used to connect us all, and we're still all connected today on one planet. So keep fighting the good fight, free Palestine, and remember, nobody's coming to save us but ourselves. I love you. I hope I see you again soon, and until then, stay safe. Oh, mashallah. Isn't he beautiful? Isn't, like, doesn't he give you hope? Miyanu kusina rajo ku gelinay for humanity. Marmarna so ugly, some of them, and some of them are so beautiful yet so complicated. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Magaciisa idin sheegaya waad soo weydiiseen. Amazing. I follow him. It's just beautiful human. Alla ilaahu ku soo haday rabbigayo. Something is happening. All these things waxbaa jira. Something is happening. Waxa la yiraahdaa magaciisa. And waan qorayaa marka sawir ka qaata and go follow him. Very, a lot of times because dadkii muslimiintii and way encourage garaynayaan iyagana it encourages them because bulshay siinaysaa and marka they love that, Casperin. It's Casperin. Waa kan, I hope fartayda inaad akhriyi kartaan. It's Casperin. It is Casperin.
at it's Casperin. Now they don't know how funny looking. It's Casperin. Yeah, صور كقات ما شاء الله. Well, so many. Well, I know already. He's very close. I think he's very close indeed. He's very close. And okay, the last one. Na intaan segment ka Somalida usoo noqon. Allah ku barakeeyo ku soo hadeeyo habaryar. And the last one na waxa weeyaan, there's a movement ayaa socda la yiraahdo block boycott and cancel celebrity blackout 2024. So people are blocking celebrities ki baa la block gareynaya. Okay, anigu waxaan lahaa ayaami hore. And okay, so I don't follow them. None of them are my wax iyaga aho celebrity on follow gareeyo ama aan religiously u daawado ama aan maaragtay look up to maaragtay aan admire gareeyo ma jiraan marka mana follow gareeyo. So I've never actually done that. Marka ma maxaa laakiin waxaan ogaaday dadkan they're brilliant. It's because xayeysiisyadan iyo waxan, even if you don't follow them, xayeysiiskooda ku soo gaadhaya. The more people that watch xayeysiisyada iyo waxyaabaha ay xayeysiinayaan ee lacagta ka sameynayaan, more daawasho more views ay helaan, more ay lacag ka sameynayaan. Therefore, millions baa lagu kala yaacay. Millions and millions and millions. So anigu hadda I blocked many of them baan block gareeyay, and I'm going to keep doing it. And kuwii ugu caansanaa already waan block gareeyay inaan kanaan tusaya. So just to give you an idea. And Somali segment is going to be interesting. It's very powerful. Usoo noqda. And so just to give you an idea. Do not think for a second that your voice is not being heard. Do not think that your actions are going unnoticed. Don't listen to the people in the comment sections that say nothing will change. We can't do anything. We absolutely can and are. Scroll through your TikTok feed about the celebrity blackout and see what's happening. This literal demon right here has lost millions of followers. J-Lo. Kim K has lost almost 5 million followers this week. The Rock has... I don't want to igu qabsadaan music and but anyway, you got the idea. They may already igu qabsadaan, but so many of them, millions and millions of followers bay lose garaynayaan. On top of that, millions and millions ayaa block garaynaya and awalba and follow garayn jirin. Marka, and it's very, very, very important to TikTok dadkeena isticmaala. Soomaalidii geeridii nabigaba ma oga markaan u fiirsaday. Waxyaabaha ay sameynayaan, cuntooyinka ay soo duubayaan, waxa ay sameynayaan, it makes me feel so gross. Because it's like they have no clue waxa dhacayaba adduunka kala socda. These things matter. Soomaalidu aad bay u isticmaashaa TikTok. At least waxaan isleeyahay 7-8 million Somali way ku jiraan TikTok. Imagine 1 million of them haddaynu isticmaali lahayn aynu isticmaali lahayn platforms keena and for something like this. Oo codkeena aynu it's exhausting to be a Somali. I'm telling you, it's just it's very exhausting to be a Somali. Anyway, soo noqda and ninkii dil baa lagu xukumay haddana waad maqasheen, but I'm confused. Yeah, ninkii magaca lahaa Sayid Ali haddana maxkamaddii racfaanku dil bay ku xukuntay, haddana waxa la leeyahay waad qaadan kartaan dood waa ka I am just so confused with this thing. Marka soo noqda isaga iyo arrin kaloo shocking aan idin la wadaagaya. Tanaa la leeyahay hagaagto Somali. U malayn maayo. Soo noqda khayr iyo baraad aan idin rajaynaya. Please don't forget to like and share the video and subscribe if you're not a subscriber already. Nabadee.